Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kenda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units of Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Okay, nimbag man na pong aldaw iti Biyernes tayo amin sa nga pada bakasyon kadagiti kakabsat nga agtrab-trabaho kadagiti pangopisinaan kakabsat nga miti dati nga gundaway itultuloy tayo po iti agdadanggay iti programa ti eskwela ti tangatang tarabay ti pagtaingan pagbiyagan salun at kenda dumapay. Itay napalabas sa pong Miyerkules intay na pagsasaritaan rinugyan nga indanon kada kayo iti panakiinuman tayo ken ni Ma'am Carmen Cita Saladino, Mani Political College of Aquatic Sciences and Applied Technology, pakaseknan iti panagproseso iti ikan. Before nga ag-review tayo po, as usual, Mani po diti Mariano Marcos State University, ti anak ken kabsat yung Mercy Ganyo, kadwa tayo ti Benegti Controls ni Kabayan Janubien ken ni Kabayan Mayla Gawiran. Iti panangimaton ni Station Manager Ma'am Celi Colanhepas, of course, our very supportive and active University President, Dr. Shirley C. Agrupis. Itultuloy mi apo, iti makianandingay kada kayo tilasod ti may nga oras, manipod alas 12, agpapan alauna, iti datingal daw iti Biyernes. Okay? Nagiti sa amin listeners tayo apo, we be it iti FB Live, ken kasamaten iti radyo, digiti texters tayo, digiti agsesend ka digiti messages. Awan labas na, kumusta kayam amin na po, nimbag panagdengdengegyo, itultuloy yo iti makian-andingay kada kami iti programa tayo, iti agtultuloy panangyadal tayo kadagiti nagdudum mga impormasyon, teknolohiya, pakaseknan iti pagtengan, pagbiyagan, salun at kenda dumapay. Okay? The question for the day tayo idi Miyerkules. Dagitay fish processing techniques, methods of processing fish when no fish preservation. Ket no adda kadagitoy tanlo day didinawat mi apo. No adda kadagitoy digesong batcho, salting, freezing, icing, drying, smoking, pickling when no marinating ken canning. Any kadagiti apo mairaman to DJ naganyo for drawlats when no pagpilian iti mga bak danon tayo to apo kadagiti sa marsaruno nga paset iti programa tayo ta ilepas tayo pailaeng DJ panikiinuman tayo ken ni
Ma'am Saladino manipod iti College of Aquatic Sciences and Applied Technology. Okay. Apay nga ag-process tayo dahil iti may sa kadagiti rugi when no impormasyon nga naidanon tayo iti muno nga gundaway ag-process tayo tapno iti kasta ma-preserve paatiddag iti shelf life na kasta meten manayunan ada iti variation dagiti ipauneg tayo kakabsat ken kasta meten added value tapno iti kastano kas pagarigan nalaka iti ikan i-preserve tayo i-lengthen tayo di shelf life na adda iti added value na gagayem ken kakabsat ken adda iti sustained supply iti ikan para iti pamilya. Okay, kas iti nadakamat na medyo na touch na basit kakabsat ag-process tayo laeng no adu iti supply. Kasi no mat nangina iti ikan, ag-process tayo, bakahan tayo mat malako, syempre haan nga madanon, dagitay consumers, when no dagiti gumatang gagayem ken kakabsat. Na-discuss na pa'y pakaseknan iti dati nutritive value iti ikan, kastameten dagitay wagas, when no dagiti pagilasinan no dete ikan ket nalausan when no presko pailaeng and at the same time dagiti pagbaliwan dagiti ikan kalpasan nga matay dagitoy. Okay, nadakamat tayo amin dagijay or na-discuss amin ni Ma'am Saladino iti muno nga gunda. So itultuloy tayo iti dati nga gundaway kakabsat ket again awisan da kayo apo nga makipagpartisipar as usual. The attendance tayo apo, reminders po sa ating lahat. Ag-attendance tayo in different ways. Mabaling nga ag-text kayo kadagitay numbers tayo, iti messenger account tayo, iti FB page, or kadete grupo tayo gagayem ken kakabsat. Tapno iti kasta makaado tayo apo. Intayo nga rodan itultuloy iti panakisarita tayo ken ni Ma'am Carmencita Saladino, ti agda mga chief iti Marine Base Processing Center iti Mariano Marcos State University. So, dagito yan, dagitay naduma-duma na wagas ti panagproseso ti ikan. So, fish curing. So, fish curing as a method of preserving fish and other fishery products by means of salting, drying, smoking, pickling, or marinating. So, no fish curing, no cured fish no kunatayo, it can either be salted fish, dried fish, marinated fish, and smoked fish. So, the fish curing is considered the oldest and simplest method of fish preservation. Fish curing is easier to prepare. So, nalaklak ang amin nga i-prepare, no ikumpara tayo iti panagdelata. Because of the facilities are less expensive, affordable by the below poverty line fish processors. Likewise, fishery cured products are most saleable. So, mas nalaklak nga gatangen dagitay fish cured products. Ngem dagitay delata can frozen fish. Because Filipinos are not fond of eating canned or ice and frozen fish. So, salting, so dati may isang wagas na yun, pinagproseso. Salting is one of the fish curing methods. Where salt is the main preservative used in fish curing to lengthen the shelf life of fish and other fishery products. But yung asin, mausar isuna. So salt is used in almost all method of fish preservation except in icing, refrigeration, and freezing. So amin nga panagproseso ti ikan masapol iti asin. So what are the principles involved
in salting. Si salt, i-preserve natin ikan by lowering the moisture content through the process of osmosis. So, kasya iti pinang-lower na ti moisture content dito ikan. Babayan ti panang i-apply ti asin. Whereby the moisture in the body of fish is removed while salt enters it through the skin as semi-permeable membrane. So the flow of water is from lesser to greater concentration. So the osmosis, the flow na is from lesser to greater concentration. When fish is soaked in concentrated brine solution, the water inside flows out rapidly through the skin. So, no concentrated dete brine solution alalis tumot lang ti flow dete water nga da iti unagtikan nga rumwari ijay kudil ti ikan. So, once nga ti concentration ti solution kaya adan iti uneg iti protoplasm, so the salting process is already completed and the fish is said to be thoroughly struck. So thoroughly struck is unan. And moreover, if the fish is salted with dry salt and has reached the condition of thoroughly struck, there are undissolved salts outside the body. So dagiti han nga narunaw nga asin ijayruar ti bagiti ikan because of the equal concentration of salt inside and outside the body and the ceasing of the flow of brine solution. So they guide the principles involved in salting. So what are the factors that influence salt penetration? So kasano ana dagiti factors nga mang-influensya ti panag-penetrate deti asin iti uneg ti ikan. So may isa nga factor is fat content of the fish. So if fish is fatty, for example, dagiti milk fish wenno bangus, malet, sardine, mackerel. So fat content dagiti nga ikan is very rare. So isudat ti manglapred ti salt penetration because this blocks the process of osmosis. So no kas pagarigan salting process tayo, no say fish curing or ag proseso sa ikan babaen ti salting, pilyan tayo tay lean fish. Man nga tay fatty fish kasi mabayag ti salt penetration na. So, no mabayag ti salt penetration at the tendency na nga malaos tay ikan before nga makapag-penetrate dijay salt. So, another factor is thickness of the flesh. So, if fish is big, so kas pagarigan, dito ikan ket dakkel nga ikan. So, namnamaan tayo nga ti flesh na thick kuno napuspol. So the salt penetration is also slow. So nabayag the salt penetration na no napuspuspol tay plastikan dagiti flesh ti dadakkel nga ikan. So for example, salt penetration of single fillet. So no single fillet tayo kas pagarigan dagiti tapa, making it slower than dagiti no aramidon tayo dagiti or teramatic tayo nga ikan katigiti dadakkel. Just for example, for single fillet, because less of the dadakkel nga ikan is thicker than the gitay babasit nga ikan. Or nga mang-influence it salt penetration ket jay temperature during salting. If salting of fish is done during dry season, so nukas pagarigan ti pinagaramid mo ti salted fish ikat na panawon ta nabara, salt penetration
is fast. So alisto ti panag penetrate ti asin no napudot ti tiyempo. No kas pagarigan ag salting process ka during rainy season na bambanayad wano na baybayag ti salt penetration. So can bacterial spoilage is also fast during dry season than rainy season. So iso nga alalisto nga ma-spoil ta ikan napudot ti tempo. So another factor is freshness of the fish. So if fish is salted fresh, salt penetration is lower but greater weight gain. So they gemot no fresh kung ikan ti usaran tayo nabaybayag lang ti salt penetration. But if fish is salted in still condition, kas pagarigan na laos nga salted fish tayo, na alisto tayo salt penetration, ado tayo weight loss na. So, anyang pinapimpintas nga usaran tayo. So, napimpintas mo lang nga usaran tayo tay presko nga ikan no agaramid tayo iti salted fish. Another factor or the last factor, the purity of salt. If pure salt is used in salting fish, fast salt penetration occurs. So, no puro tayo ay asin tayo. So, kasano ti pinang-describe tayo tay pure salt. So, awan ti impurities na, kas pagarigan, gitay content na nga magnesium ken calcium. So, no at impurities na nga dagitoy, hano ka nga pure salt, wano puro nga asin, ti mausar. Mai-recommend nga rod nga, ag salting process tayo, tapno lalisto tayo, salt penetration, pure salt ti usaran tayo. There is a good appearance of the color of the salted fish with pure salt. So, napimpintas tayo kulay, tayo color. Ti salted fish tayo, then imas pa iti raman na, no, agusar tayo iti pure salt. While impure salt, no, ti usaran tayo ko impure salt, that we get, the salted fish has biting taste. Ma'am, kano nga ibaga tayo nga pure salt kan impure salt, ma'am? Anati? Iti pure salt, ma'am, katagitay, magarigan nagitay agaramid ti asin, nga nagitay iluto, mailuto, ma'am. Kat example ti impure salt, katagitay solar salt, ma'am, nga nagitay alaan dala sa danom di baybayan, ibilagdan, di ba da crystallized stone, iso da i-collect da nga solar salt. So, adot impurities na day, kasihan nga nailuto, nga kasla kung makadagitay agluto ti asin nga maiboil. So, dagiti adayan ta, kasla humaditi pasukin, ma'am, dagiti aday ti kalsada, igid ti kalsada, dagiti mailaklako dito. Ana dagijay, are they pure salt? They are considered as pure salt, ma'am. Yes po. Yes, ma'am. No solar salt, dagitay impure salt, ma'am. Dagitay kasi direkta nga si water nga minday di, ma'am. Nga adda pagipananda pagidikwa da evaporate dagijay. So adda crystallize nga mabati iso dagijay ti impure salt saan nga mabalin nga pag usaran nga pagkaramid ti salted fish dagijay, ma'am, kasi ado impurities na, ma'am, nga rod ada magnesium ken calcium content na ay iso ti, ma'am, cause ti spoilage no ka or biting taste dagijay no ka salted fish. Now, digitay methods of salting. So we have 5 methods of salting fish. May isa ka dito iket tay makuna nga cans salting. Cans is KENCH. So this is cans salting. Uno tay kung kunata yung nga binuro. So nakaraman tay ka din iti kastoy nga produkto. Tay binuro. So dahito ikat maditi angot nangem na imas.
kasla madingo kayat nga si daan kapot ti angot nga once nga naramanamon na imas gayam. So daytoy the fish is heavily salted with the ratio of 1.7 1 part fish to 7 part salt. So heavily salted. Ta dayto may isa nga kilo ko mga ikan tipito nga kilo nga salt. So before they are salted, they are soaked in 10% brine solution. So no brine solution no kuna tayo, it is a combination of water and salt. So no 10% kasano ti panang mix tayo deto, it is deti nga solution, 10% brine solution. So yung 10 cups nga danom, ikan tayo ti 1 cup nga salt. So dahil no kati 10% brine solution. So no apo nga iuper tayo iti deti nga solution tapno mailit out na tapno mairawar na gitay blood gitay dara and then half dried for 2 hours. So mai-half dry iso na iti 2 oras and they are packed in newspapers. So these are usually for home consumption. So digitay mabalin tayo nga usaran or sidaan iti pagtangan tayo. They are packed in newspapers or in wooden boxes. No, for commercial purposes, mabalin tayo nga ipag-iso na ti wooden boxes. So ana mga digitay species nga ikan nga commonly used for can salting. So, the Indian sardine, wano tay tamban, tunsoy, wano dagitay mackerel. So, they are fatty fish. Fatty fish. Mabalin nga mausar nga kadaytoy can salting. So, these are the procedure. So, dagitay procedure, dagitay nukasano ti agaramid iti can salted fish. So, umuna, i-weigh tayo daytay ikan. So after weighing, eviscerate and wash them with fresh water. Eviscerate no kuna tayo, ikatan tayo dagitay internal organs na. Then, bugwan tayo iti fresh water and the scales may or may not be removed. So no, di tayo, adakada tayo no, ikatan tayo tay siksik na wano saan. So, kalpasan na, isok tayon iti 10% brine, iti 30 minutos. So, no aping isok tayo, anamin tiraso, no aping nga isok tayo iti 10% brine, isot iti tapno mailit out na, tapno mailwar na dagitay dara na, di ikan. So, sumaro no, iti panangihap dry ikan iti 2 oras. Half drying lang ito nahaan nga totally dried. Then after that, salt them with the ratio of 1 part fish to 7 parts salt by weight. So kalpasan na, pack the fish in newspaper and in wooden boxes. So they get a procedure in can salting. So may sapay na salting method is dry salting. So aside from can salting, we have the dry salting. In this method, the fishery product is dried first before salting. So sa bali magdetoy, compare tayo no kasano ba deto nga wagas, ti pinag-garamit yung salted fish, compare tayo ti dry salting iti can salting. For instance, so sa sagarigan, salted alamang or dagitay babasit nga shrimps. Fresh small shrimps are dried first before salting them. So ti usaran tayo nga fishery product for dry salting ket dagitay small shrimp. No alamang. So these are steps
In pero kita steps no kasanutay nga i-prepare the salted alamang. So remove the adhering foreign materials from the small shrimp. So dalusan tayo. No adaman di kita makita tayo nga han or foreign materials nga aday ito'y small shrimp ikatan tayo, i-wash tayo and dry the small shrimp under the sun for 1 day. After that, fry the dried small shrimps with the use of mortar and pestle. So, bukan tayo. Bukan tayo. Dito is dried small shrimp. Nung na-dry dan, mabalintay nga bukbukan nga sarti mortar and pestle, and then add salt to the pound shrimp. So, ikan tayon, layunan tayon ti salt, dayjay na bukbuk nga shrimps with the ratio of 1 part salt to 5 parts pound shrimps or 17%. So dayjay ti ratio ti salt kan pound shrimps. So after which, add little wash sugar to salted pound shrimps. So kantay ti asukar tay salted pound shrimps. Basit nga asukar lang The ratio is 1:32. So 1 part wash sugar to 32 parts salted pound shrimps. Or 3% lang ti pantay nga sugar. I-blend tayo nga nasawaat. So, using blender or osterizer, we can blend it thoroughly. So, after mixing, form them into paste, and they are now ready for sale. So, they dry salting using small shrimp puno alamang. So, pabalik-pay nga wagas yung salting method. So, iso ti brine salting. So, nalpas tayo ti can salting, dry salting, katiratan, tay brine salting. So, brine ko na tayo, aminan, iso tay, combination, ay ti agmix nga danom kan salt. So, this method is locally known by Cebuanos as ginamos. So, dati brine salting, kadagiti Cebuanos, tawagan na iso na ti ginamos. So, the brine salted fish are stored for 1 month or 2 and usually eaten uncooked with calamansi juice or vinegar. The brine of this salted product is called una. So, the brine, the salted product, kat makuna nga matawagan iso na ti una, UNA, which is used as seasoning for broth and vegetables. So, mausar iso na as seasoning or pangraman, iti broth can nagitay vegetable. Iti natnatang or vegetable salad, for example, so mabalin iso na nga ilaok. So, fish commonly brine salted are anchovies. So, ti maususar ka dito brine salting kat digitay munamon. So, familiar tayo kada gito'y na klase ti ikan, ti munamon. So, the steps are as follows. So, digitay steps ti panagaramid ti brine salted fish. So, weigh the fish and wash them with fresh water. Mix salt with the fish in a proportion of 20% or 25% by weight. So, for example, nujay ikan mo kat 10 kilos or 1,000 grams. So, i-mix mo nga salt is 20%. So, manuharod no kwati 20% di 1,000 grams. So, ikam iso na ti 200 grams nga salt.
or 250. So 20% or 25% by weight. So let the mixture stand for 24 hours. So i-set aside mo isuna of about 24 hours. Di mixture. So na-mix na isuna ti salt. So i-set aside mo. So may sangal daw nga na naka-set aside. So after that, after 24 hours na set aside isuna, i-decant. You have to decant the brine form. And boil the brine, ibuhiton the brine form together with the saturated brine for 30 minutes and let it cool. So maipaborot mo pan tay brine nga na forma, isuda kan dito saturated brine for 30 minutes. Then pack the salted fish in a big plastic or glass container. Pour the boiled brine into the salted fish and cover the container and store in a cool place. So dayjay ti wagas anong aramidon ti brine salted fish. May ti maudi nga wagas ti pinagaramid ti salted fish through fermentation. So this method has two products. No fermentate ikan, tinukot ti produkto tayo, detay bagoong or fish paste and fish soap or tay patis. So fish are dry salted and left to ferment so that protein hydrolyzes to produce paste and sauce. So some fish processors apply papain. So ikanda iti papain to make the fermentation period shorter and faster. So papain kat digitay papaya latex digijay. Tapno mang padalas ti fermentation process. Tapno naalisto nga ferment dete ikan, iso nga ikan dati papain. So this is an enzyme that will help in the digestion of tapno ma-broken down na dete partes ti ikan. So nadardas no kati fermentation period. Shorter and faster. So the nga ikan, klase ti ikan na mabalin nga usaran iti fermentation. Ti pinagaramit ti bugoong ken patis. So digitay anchovy, wenno digitay munamon, sardines, wenno digitay bilis, slipmouth and common species. Also these are the common species for fermented fish. So ato digitay munamon tayo kada bilis tayo dito. So no adto ti maalada, so mabalin tayo isuda nga aramidon nga bagoong wenno patis. So digitay wag steps nga dapat nga surutan tayo no garamid tayo ti bagoong. So again, weigh the fish, cut into small pieces if fish are large. So no kas pagarigan digitay aramatan tayo nga ikan medyo dalakkel, so mabalin tayo nga iwan iti ibabastit. Apay nga iwan tayo. So iwan tayo tapno alalisto daytay fermentation. So after nga maiwa, maibuguda, wash the fish and drain for 30 minutes. So i-drain tayo, ipaubos tayo dayjay na iwan na ikan ti about 30 minutes and then mix salt thoroughly. So ilaukan tayo ti or i-add tayo adantay nayunan tayo ti salt with fish ratio of 1:4. So 1/4 salt to 4/4 fish or 20%. So they get the proportion or ratio ti fish salt to fish. So 1 party salt, 4 party fish. So and no 25% mati usaran tayo yung ratio
uh, 1 part salt to 3 parts fish by weight. So, the 25%. So, nayunan tayon. So, ikan tayo isunan ti papain. Papain to shorten the fermentation period. So, mabalin tayo nga ikan no saan. So, adakar tayo no, this is optional. So, kaya tayo nga palistuan sa fermentation period, no, di tayo kaya tururain tayo nga ag-ferment isuna, mabalilat ta. Ngam nabaybayang laeng. Pack the fish in plastic or glass container. So, ipak tayo. Dito bago iti glass container. Nga dapat ikalog na ket plastic tapno saan nga aglati. After packing the fish, so ipak tayo iti glass container, idulin tayon. This store fermented fish for a month to develop the aroma caused by the breakdown of separate the fish sauce from the fish paste. So mabalin tayo nga pag separate detay patis kun detay bagoong. Extract the fish sauce and pack in bottle. So detay ma-extract tayo nga patis, mabalin tayo nga ipak iti botelyan. So those are the ways or methods of salting. We have the can salting, dry salting, brine salting, and fermentation. So, upat, dagitay wagas ti panagaramid iti salted fish. So, agpilitay kadagijay no, anya ti available nga raw materials nga adda ita lugar tayo no iso ti adu kas pagarigan daytay munamon ta adu madaklisan da. So mabalin tayo iso na nga aramidon nga bugoong wenno brine salted fish. Kano adu mo ti armang daytay alamang nga babastit. So mabalin tayo nga aramidon iso na nga dry salted fish. Dry salted fish. Kano adu mo ti maalatay nga galunggong, mataan. So, nagijay kat maaramat da nga, mausar para iti canned salt. So, dagitay, may isang nga wagas tayo, nga pa nagproseso iti ikan. So, sa tilag proseso, no, adu ti makalapan, no, adu ti madaklisan, dagitay agkalkalap, adu ti may produce, dagitay agtartarakan ti ikan, nga haan nga malako nga presko. So, dagi lang ti time nga makaprocess tayo ti ikan. No nagduma, nanginamot ti ikan, nga i-process tayo, iso nga haan nga Advisable. awan ti sustainability na ma'am ngamin. Yes po, yes ma'am. Awan ti sustainability na no dumaan agsardeng man tay proseso tayon kasi iuray tay mutay kalakatikan no kado ti makalapan nalakamot ti ikan. Ngam no nakurang tay makalkalapan nanginamot ti ikan. Ket no nangina tay ikan nanginamo lang tay produkto tayo ket haan mga kaya nga gatangen dagitay aglalo dagitay pada nga nababati panagbiag na kaya damo dagiti nalakala nga produkto nga de kalidad met ta uray no nangina no de kalidad kunada mo no kano daduma ang no daduma mga kaya dagitay nabababa ti klase na ti panagbiag na iso nga tilang mai-recommend ko no kaadu ti ikan, iso tayo pa nagproseso tayo. Pilyan tayo nga processing method ket ibagay tayo ti consumer preference. So, masapol nga i-consider tayo, no, ti preference di kitay consumer tayo. Di kitay kaya da nga
Kay kaya da nga gatangan, yes, for example, no, o kaya da nga pamiga, dagitay dried fish, dagitay smoked fish, di ba? Di kandaan kat, dagitoy mati available nga talaga, at nalaka lang i-prepare, dagitay dried fish, iprito mon, tay smoked fish, iprito mutan, mabalin mo nga, sidaunang. So, ano pa iti choice of processing method? So, the suitability of the processing method. No, suitable mo lang. Kasi pagarigan, awang mati, kasi pagarigan usaram. Yung available facility. Nga suitable kandeta, kaya mga processing method. For example, in canning. Canning, kakot awang mati pressure canner mo. Awang mo ti tin cans mo. Awang mo ti concealer mo. So nga, mo nga mabalin nga pilyon ti agdelata, no, awang mo dagijay nga available facilities mo. So, climate also is considered. No, ti klima, pagarigan ka agtudtudo, no, madinasaya at ti tiyempo kat awang mutiikan uri kaya muti ag process awang muti available raw materials mo ay madi ka makpag-process. Also, the cost of the product. So, no, ti kunakon, no, nangina ti pinaggatang mo tay raw materials mo, nangina mo lang tay final product. Kat narigat nga malako at nangina mo. So nga, process tayo ti ikan no tay peak season no tay kaaduna ti kalap. The raw material availability. So tay kina-available ti raw material iso ti panag-process tayo. No ana nga processing method ti usaran tayo. Ti available nga raw material. So, nagigay ma'am ti anan. So, ti sumaruno, iso ti drying. So, ti drying, makapag-produce tayo iti dry fish. So, drying and dehydration may be similar since they involve the removal of moisture. So, no drying no kuna tayo, iso tay pan naka-ikat ti moisture content day tay ikan. So, no, ibilag tayo, i-dry tayo tayo ikan, ma-evaporate dagi tayo moisture content na isong agbalin nga dry fish. So, the drying is the process in which the moisture is removed by exposure to natural air currents. So, natural air currents and humidity is regulated by climatic condition. So, depende ti kondisyon ti klima, no, ti panaka-dry, panaka-bilag, dagitay dried fish tayo. An example of drying is exposing the fish and other fishery products to the heat of the sun. So, no drying, no kuna tayo. No dehydration, this is a process of removing moisture with the use of mechanical device which controls relative humidity. So, example na, the dehydration is using the artificial heat of the oven. So, makasapol tayo the oven, kiln or dehydrator with or without air circulation. And what are the principles involved in drying and dehydration? So, drying and dehydration preserve fish and other fishery products by removing moisture through osmosis. So, kaslamo lang they dry salting na remove moisture content through osmosis. So, the most safe moisture content the dried fish is 20%. Nga, 15% moisture prevent na the growth of spoilage microorganisms.
especially if dried products are treated with chemicals prior to drying. So they dry. Sun drying is a conventional method of preserving fish, but dipping the fish in 1% sorbitat. So, dati kagaramat ti chemical. So, sorbitat or sorbic acid. So, the sorbitat, the brand name na kat sorbic acid. This is, ipit mo lang iso na, iti about 10 minutes. Kundi ito 1% nga sorbic acid, which will prevent mold growth and extend shelf life of the dried fish for 5 months. So, dati dried fish tayo, sun-dried fish tayo, mabalin nga umabot iti 5 months, no idip tayo or isawsaw tayo, isuna iti 1% sorbitat of about 10 minutes. So, ma-prevent natin mold growth na mangkos the spoilage of this dried fish, sun-dried fish. So, these are the methods of drying fish. So, there are also 2 methods. Mga methods of drying fish. So, we have the dry salting and brine salting. So, kasama lang kundi dry salting of fish. So, the common method used by fish processors in drying fish is brine salting. So, that the brine salting, usually nga usaran or usaran digitay fish processors. The dry salting, this is a method of drying fish where the fish are sprinkled and blended thoroughly with dry salt before drying under the heat of the sun. So, ma-sprinklean the asin, the ikan, and then dry under the heat of the sun. So, sun to ipalag. So, dati mo brine salting, isuna iti saturated brine solution for 1 hour prior to drying. So, before nga i-bilag, under the sun, isuna iti saturated brine solution. So, when we say saturated brine, concentrated brine solution. So, kasanutin nga ma-measure isuna nga saturated dun. So, no, awanti salinometer tayo, mabalin tayo nga usaran day tayo no, ada patatas. Ada patatas tayo, no, tumpaw di patatas, kauawatan nga saturated no concentrated DJ brine solution tayo. So, dayon wati usaran tayo no awanti salinometer tayo. Di pagtaingan tayo. For example, no, agaramid tayo ti brine salted fish, awanti usaran tayo nga pang measure no kasano ti kasaturated DJ brine. So, agusar tayo no kati patatas. No, da patatas tayo, patapaw tayo, no, tapawan, iso concentrated or saturated no kada DJ brine solution. So, these are the procedure in drying fish. Dagitay whole or round. Whole or round, no kunatay, dagitay small, fresh fish, like anchovy. Dagitay munamon, bilis, and many others are weighed and washed thoroughly with marine water. So, the viscera remove, no, dadaktil ko mga ikan, ikatuntay dagitay viscera na by ripping out the gills and making sure that the viscera are not, and herrings, viscera are not removed because they are very small. So, no, dadaktil nga ikan, mabalinting ikatun dagitay gills kan internal na organs na, ngam dagitoy babasig na ikan kaslakas pagarigan tayo muna, haantayon nga, ikikaton dagitay internal organs na kasi babasig pala unay. So, the fish are washed again with marine water. For anchovy and herring, no, dagiti munamon, they are dried immediately under the heat of the sun, but covered with screen.
to avoid direct contamination with flies. Or no at the solar dryer tayo, mabalin nga isuusaran tayo nga pagi dryan or pagpalagan. Mas hygienic iso na. No, dagiti kuma ma-produce tayo nga dried fish ket sure tayo nga safe from the contamination. Tapno avoid anti direct contamination with flies. Tapno handa nga ngilawon. Dapat solar dryer ti usaran tayo. Ngam nawan ti solar dryer tayo dagiti drying rack mabalin nga kaberan tay isuna ti screen or net nga dagiti asideg ti minatana tapno handa nga ngilawon. So for other species are salted dry or brine because in dry salting the fish are sprinkled and blended thoroughly with dry salt with the ratio of 1:3. So 1 part salt to 3 parts fish or 1 part salt to 4 parts fish. Let the mixture stand for 5 to 7 hours to undergo osmosis. So this is for dry salting. So if brine salting is applied, the fish are soaked in 20%. So no 20% doon na tayo, 1:4. 1 part salt to 4 parts fish. Kano 25% mo ket 1 part salt and 3 parts fish. And brine solution for 5 to 7 hours. So it's brine solution for 5 to 7 hours. The salted fish are rinsed with fresh water. So after nga naisok na iti 5 to 7 hours, iwas tayo mo lang isuna iti iwas tayo mo lang isuna iti fresh water. So api na iwas tayo lang iti fresh water kasi medyo naapgad launay kasi naisok isuna ti saturated brine solution iti 5 aging ganat 7 nga oras. So naka-apagad ngamin iso nga medyo iwas tayo tapnohan o nga naapgad. These are arranged. So i-arrange tayon dagiti ikan i-runos tayon iti woven bamboo racks and then dry under the heat of the sun and covered with screen to avoid the direct contamination with flies, and drying takes for 1.5 days. So the drying na 1.5 days depending upon the weather condition. So no nainit or napudot ti tiyempo, drying takes for only 1.5 days. No medyo na siguro abutan na mo ti 2 2.5 days no depende ti condition ti weather. When dried, they are weighed and packed in clean wooden boxes. So na totally dry dan, timbangan kan ipack iti nadalos nga wooden boxes para lako for wholesale. No for retail, they are packed in plastic bags at 1 kilogram per pack. So kasi iti packaging na dagitoy dry salted fish tayo. So in every plastic bag 1 kilogram lang ti per pack for retail para retail. So kasano ti panagaramid tayo iti split dried fish. So split dried fish kuna tayo daytoy na split nga ikan. These are medium-sized fresh fish. Like mackerel, siganid, grouper, milkfish, barracuda, and many others. So they are weighed and washed with
marine water. So the fish are split and the viscera are removed. The fish are washed again with marine water. They are salted, dry or brine with the proportion of 1:3 or 1:4, and let the mixture stand in brine for 5 to 7 hours to undergo the process of osmosis. The salted fish are rinsed with fresh water, and they are arranged on woven bamboo racks and are dried under the heat of the sun and covered with screen to avoid direct contamination with flies. So when dried, they are weighed and packed in clean wooden boxes and plastic bags at 1 kilogram per pack. So kasama lang itong DJI na dried fish nga small fresh fish that are dried whole or in round. Kasama lang, di pinag-dry tayo ti split dried fish kasi di mo ti panag-dry tayo ti whole or round fish. So para mo iti dried split squid, so dada mo dikitay, di ba, dada mo dikitay lapo nga pusit, dried split pusit, tina naukrad na pusit. Fresh squids are weighed and split. So, split on tayo dikitay squids. The internal organs are removed and washed with with marine water. So, for dried split squid, dati ti dried the split squid. Garamat tayo ti fresh squid, i-weigh tayo, can i-split. So, the internal organs are removed and washed with marine water. They are arranged on woven bamboo racks, and they are dried under the heat of the sun, covered with screen to avoid the direct contamination with flies. And when they are dried, they are pressed. They are pressed one by one with empty bottles to have flattened appearance. So no apay nga na-impis ti kita dagitay dried squid ket i-press da iti usar ti empty bottles dagitay botelya tapno ma-flatten, tapno ma-flat so nga lang nga nakalilinis ti dagitay split squid, dried split squid. So depende no nati kaya tayo nga panangipak no 1/4 kilogram, 1/2 kilogram, ang nadamot 1 kilogram. So tapno no manot lang ti kaya nga gatangan tay gumatang no 1/4 lang, so naka-ready nga itod mo no nakapak-iso na ti 1/4, 1/2 or 1 kilogram. So for dried shrimp, so no dry tayo ti shrimp, fresh shrimp are weighed and washed with fresh water. They are pre-cooked with 10% brine solution for 15 minutes. So, digiti ibalag tayo nga shrimp, wano armang, maiprecook na pay lang iti 10% brine solution for 15 minutes. So, apay nga maiprecook. Apay nga mailuto. Mailuto ti 10% brine. So 15 minutes kat medyo nabayag ba si deto. Itapno, ma-reduce dagitay microorganisms present kan ma-delay ti spoilage dagitay shrimp or dagitay armang nga maibilag. So they are arranged also in woven bamboo racks and dried under the heat of the sun. They are covered with screen to avoid the direct contamination. When dried, they are placed in sacks and bound to remove the shells. And when shells are removed, they are weighed and packed in boxes and ready for market. So for dried boneless tiganid, so dagiti danggit,
danggit in butterfly fillet. So breast siganid are weighed, split, and backbone are removed where the cut is butterfly fillet. So, i-fillet tape lang muna. It is butterfly fillet, not a single fillet. So, the backbone are not thrown. Ano may bulang dito backbone na. Dito may cut nga siit nga dakkel. But they are utilized into fish value-added products. So, kung natin ko natin itatay nga may isang nga pay proseso tayo ti ikan that ma-utilize the gitay fish waste. So, fish waste iti panagaramid iti dried boneless ti ganid iti backbone na kat maramid usar iso na para iti fish value added product. Okay, kayo nangiga na po iti paset iti panakiin naman tayo ken ni Ma'am Saladino Manipod iti College of Aquatic Sciences and Applied Technology kasat iti different processing techniques iti ikan. Ket before nga pumakada tayo apo sungbatan nyo man deto iti true or false. Salting, one of the earliest technique iti fish preservation. So sungbatan nyo apo no true or false. Okay, text yun lang kadagitay numbers tayo iti school on the air or iti messenger account tayo iti MMSU Extension Directorate. Itultuloy tayo ito po iti panakiinuman ken ni Ma'am Saladino into no umay nga lawas, but for the meantime mawanan iti oras tayo hanga ipalubos ti oras gagayem ken kakabsat itinagan dagiti nakadua iti beneg ti controls kabayan Janubian kabayan Mayla Gawiran, our station manager Ma'am Sally Calonhepas, our University President Dr. Shirley C. Agrupis, pumakada kamin yawis minto manin na po ti panagdingegyo into no umay alawas. Babay na po.